Hello Matuji and watching Hornbill TV's Prime Time. Manipur Home Minister Govindas Kontujam has appealed to all communities in the state to safely release civilians allegedly being held captive, stressing the need for humanity, forgiveness and peaceful coexistence amid the ongoing unrest in Manipur. Speaking on the sidelines of the inaugural NCC Ekta Cup organized by the National Cadet Corps NCC Imphal headquarters on Friday, the minister expressed serious concern over the reported abduction of 6 Naga civilians by suspected armed Kuki militants from Lailong Waipe village in Kangkokpi district on May 13. The Home Minister further stated that the government has been continuously launching search and rescue operations to trace the missing persons, but no concrete lead has been obtained regarding the whereabouts of the 6 missing Nagas. Govindas Kontujam also highlighted the worsening situation along the national highways passing through conflict-affected areas where hundreds of vehicles remain stranded due to blockades and security concerns. He said more than 600 vehicles are currently stranded and the government is making every effort to reopen the highways and restore normal movement of goods and passengers. The disruption along the highway has severely affected the transportation of essential commodities, fuel and commercial goods, leading to hardships for the general public amid the prolonged ethnic conflict in the state. See, at this juncture, organizing such a very important event is very significant with the prevailing situation in the state. And taking advantage of this ACTA curve organized by the NCC state headquarters in Imphal, I would like to appeal to both the communities to release safely those people who are in their captives safely for the sake of humanity. We are all God believers. We should believe in God. And if there is a slight mistakes in anything, we should condone and pardon it. So I'll honestly request all those responsible in keeping captives of those unfortunate innocent people should release immediately. Thank you. Sir, do you think that these 6 Naga people are still alive? That we cannot say. The government is launching operation continuously, but we are not getting any lead for those 6 Nagas. Still, since 13 May, there is a ban imposed in Kangkokpi as well as there were hundreds of vehicles stranded in both Senapati and... Yes, more than 600 vehicles are stranded there. And the government is... the government is trying very hard so that we cannot... So limited force is always being used. So we cannot, use huge force to, get through those roads. So the government is talking with all the CSOs and requesting all the CSO to at least open the highways. Thank you. Sir, in previous assembly session, you have mentioned that recovery of arms is much more larger than those looted. And yesterday, security forces have successfully recovered large number of arms and ammunition. So, how do you feel? Because this is a part of our de-weaponization program. We launch it in hill areas, valley areas, and we start from the valley area, and we will continue to do it because we need to de-weaponize to restore normalcy and minimize the violences in the state. Thank you. Thank you, sir. Manipur Chief Minister Y. Kemchan Singh on Friday appealed to the people of the state to come forward for talks and not to engage in bans or blockades whenever there are frustrations or anger towards the government. Singh was speaking at the inauguration of a bridge at Akamaka Lekai in Imphal West District. Addressing a gathering, Singh said that the vital infrastructure project will strengthen connectivity between key areas, facilitate the movement of people and goods, supports local markets and contribute to economic growth and inclusive development. CM also said to enforcing bans and blockades out of anger to the government only leads to hardship, particularly to the daily wage earners. Singh appealed to the people to come forward for talks to reach a mutual understanding whenever there are any frustration or anger towards the government as ban causes hardships.
India and Cyprus on Friday agreed to a joint working group on counter-terrorism and a roadmap for defense cooperation for 2026 to 2031, among other key agreements during the state visit of Cypriot President Nikos to India, as both sides elevate their bilateral relations to the level of strategic partnership. Briefing the media on the visit, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said Prime Minister Narendra Modi and President held wide-ranging discussions during the talks focused on trade and investment, defense, maritime security, financial connectivity, technology, mobility, education, culture and India-EU engagement. Leaders categorically and unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. Cyprus expressed solidarity and its unwavering support to India in its fight against cross-border terrorism. The two leaders strongly condemned the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir last year and the terror incident near the Red Fort. They emphasized that those responsible for the attack should be held accountable, which is very important. Both leaders called for decisive and concerted international efforts to combat terrorism in a comprehensive and sustained manner and in accordance with international law. Emphasizing the need for a comprehensive, coordinated and sustained approach to combating terrorism across borders, they underlined and underscored the importance of working collaboratively, both bilaterally and within the multilateral system. In this context, the leaders called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. They urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorists and terrorist entities, including those under UN Sanctions Committee, their associated proxy groups, facilitators, sponsors, financiers, and backers. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating financing of terrorism at the UN and the Financial Action Task Force, FATF. They reiterated their zero tolerance and approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism, and any justification for such acts under any circumstances. And it is in this context you should need to look at the joint working group of counter-terrorism that was set up, which will provide a framework to enhance bilateral cooperation in counter-terrorism through information and knowledge sharing and capacity building. Agreed to hold the first meeting of the JWG as early as possible. We'll take a short break. Keep watching. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश अद्भुत विकास का साक्षी बना है। 2017 से पूर्व सरकारी नौकरी पर्ची और खर्ची सिस्टम पर निर्भर करती थी, लेकिन विगत 9 वर्षों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से युवाओं को सशक्त आधार मिल रहा है। प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। एमएसएमई एवं निजी क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित हुए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई, जिनसे 4.5 लाख से अधिक रोजगार मिले। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना से 6 लाख से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए।
इंडिया ला सबसे किनार दे नागालैंड लगा पहाड़ खानरा आवाज आईएस आवाज कुंतो देश पूरा दे कुंचेस हॉर्नबिल टीवी नागालैंड ला सबसे पुइला आरो एकला सैटेलाइट चैनल आरो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ब्रा एकला नेशनल टीवी अपनी लगा आवाज Copy that. Yes, I'm in his makeup room. Yes, I'll get the dialogues done. Okay. और लंच किया? बस सोडा. बस सोडा? क्या यार, मुझे लगा एडी से बड़े डायरेक्टर बनोगे, देश का नाम रोशन. Welcome back. Amit Shah said the time had come to put an end to infiltration activities that had continued unchecked for years and urged the border security forces BSF to act with the same resolve that helped eliminate naxalism in the country. He said several retired police officers had advised against launching the Naxal-free campaign and had similarly cautioned the Prime Minister, but the government remained firm in its commitment. Shah stated that a 5-decade-old Naxal problem was now nearing its end and asserted that India had become Naxal-free. He further revealed that the Prime Minister had initiated a high-powered demography mission, details of which would be announced in the coming days. According to Shah, the mission would help identify sensitive points and strengthen operational support for BSF personnel in tackling infiltration along the borders. कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा और ये आप सबने कर कर दिखाया है. मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए. मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही. सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है. और ये हमारे जवानों ने कर कर दिखाया कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता. समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है. और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए. वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है. बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं. अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है. कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा. हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा. इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा. Tamil Nadu Minister Adaf Arjuna has claimed that the state government is taking major steps to eliminate corruption across more than 12 government departments. Speaking on administrative reforms, the minister asserted that no party funds are being sought within the Chennai Metropolitan Development Authority and said that the government is committed to ensuring transparency in governance. Adaf Arjuna further stated that the public would witness a major administrative transformation within the next 60 days as part of the government's ongoing reform measures. ஒவ்வொரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து முதலமைச்சர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு.
உங்களுக்கு தெரியும் காலையில் 9 மணிக்கே அவர் வந்துடுறாரு. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரிவ்யூங் மீட்டிங்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. 50 வருஷ பணிகளை நம்ம வந்து எதை முதல்ல சரி செய்யப்பட முடியும்னா, நான் ஊடகங்கள் முன்பு பதிவு செய்கிறேன். முன்னாடி சிஎம் டேல நீங்க வீடு கட்டணும்னா ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 40 ரூபா 50 ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதை ஒழிச்சிருக்கோம். நீங்க போய் எங்க வேணா கேட்டு பாருங்க. அப்படி ஒரு குரூப்பே கிடையாது. பார்ட்டி ஃபண்டு, எம்எல்ஏ ஃபண்டு, மினிஸ்டர் ஃபண்டு, இல்லை சிஎம் ஃபேமிலி ஃபண்டு, இதை இந்த ஒரு வாரத்தில் ஒழிச்சிருக்கோம். இது எவ்வளோ பெரிய செய்தி தமிழக மக்களுக்கு. நீங்களே விசாரிங்க. முன்னாடி ரூரல்ல நீங்க வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்து ஒரு ஏக்கர்ல டிடிசிபியில் போய் அப்ரூவ் வாங்கினா ஒரு பெரிய டீம் வந்து வசூல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை ஒழித்திருக்கும். டாஸ்மார்க்ல ஊழலை அமைச்சருக்கான ஃபண்டுங்கிறத ஒழிச்சிருக்கோம். நெடுஞ்சாலைத்துறையில் டோட்டலா எல்லா டெண்டரையும் வந்து ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிடபிள்யூடியோட எல்லா டெண்டரும் ரிவிஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2 முக்கியமான துறைகளில் எப்பயுமே ஊழல் நடக்கும். பிடபிள்யூடி, ஹைவேஸ், டாஸ்மார்க், இந்த மாதிரி முக்கியமான துறை நேர்மையான அதிகாரிகளை போட்டு 5 ஆண்டுகள் செய்த தவறுகளை ஒருத்தர் மேல பழி வாங்காமல் என்னென்ன தவறுகள் செய்து நிகழ்ந்திருக்கிறத நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப இன்னையிலிருந்து அமைச்சருக்கான ஃபண்டோ இல்லை அமைச்சர் பேரை சொல்லிக்கிட்டு அவங்களுடைய குடும்ப உறவுகளோ இல்லை யாருமே வந்து எந்த இடத்துலையும் ஈடுபடுறது கிடையாது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஆற்று மணல் ஏற்றி முதலமைச்சருக்கான ஃபண்டுங்கிறது இல்லை. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கரூரில் எந்த இடத்துலையுமே ஆற்று மணல் ஏற்றுறது இல்லை. மைன்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் இல்லீகல் மைன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அந்தந்த கலெக்டர்கிட்ட எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தமிழகம் முழுவதும் ஒரு 11-12 டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஊழல் வந்து கடுமையாக இருக்கும். போக்குவரத்து துறையில் இருக்கும். நீங்கள் போய் ஒரு லைசன்ஸ் கேட்டிங்கன்னா காசு இருக்கும். இன்னைக்கு காலையில் ஒருத்தர் வந்தார், சார் லைசன்ஸ் வாங்குற இடத்துலலாம் வந்து. We'll take another short break. Keep watching. Welcome back. The central body of the Riboy Youth Federation today met the Deputy Commissioner of Riboy, Abhilash Paranwal, to submit several issues raised by the organization along with a memorandum urging him as the head of the district to seriously look into matters affecting the youth of Riboy. Among the issues raised by the RBYF before the Deputy Commissioner were the delay in the declaration of the DSC recruitments results in the district, as well as a request for the authorities to give priorities and attention to local youth of the district in contractual appointments and other job opportunities. One of the major demands highlighted by the RBYF was the declaration of a holiday on Riboy Day, observed on June 4, 2026, which marks the day Riboy attained the status of a full-fledged district. The organization stated that declaring a holiday would be a mark of respect and recognition for this significant day in the history of Riboy district. Sa kawai mereka benta kaba ngisutnat abang yo bnikenu ya udisi beron buram jong ka Riboy te nakaliang jong kaseng ila yo ru ban ai de jingtho ban bu hakabai dei kerpang ya ka Riboy de nomor belai ha ka Riboy de kumba julap kumba jusyam nakapor sakapor nakaliang jongi kum ka Riboy Federation ngi julap ban ngi jusyam ba bulsin kidon kini ki office kiba jupli but kiba jutrekam ha kasngi kabri ka Riboy de te teng kapan bitaru teng kapan lengoru yang iba belai kini ki department kerpang kiba dei jong ka central government kiba don hapo ka jurisdiction jong ka Riboy anda habang ilai kendu ya ki jupenmi ya kata ka jubam ha kaba ki ong ba ngim syam layo ya kanu ka notification ban khang lari ban sange trikam kerpang namata ka Riboy de te nakaliang jongi kaseng mata kasngi ngilayo ban submit ya gani ka jingtho
ban bu kajing kerpat ya udisi beran buram bu sim kya halor kani kari boide nomor ba nangni sakmat ngim kwa asu ban ui ba kita ki department ki boper kerpang ya ke central government department ba pin subha ban pa ya kata ka notification ke belong official kenang ba pin buram lem ha boide bat kari boide da ka ba pin khang ya ke office kum ke jing buram ya kasngi ke kerpang namata ka thamri boy bi jongi blish bon Tangi nagaliang ka Ribo Youth Federation Central Body haju upor naga employment cell hadin bangilaya thir tai sani bha harkat kajing ajumut jing present ma jungi ba bikul thank you habi day ban kajingwan jungi hakani kasi ba panta bani kendu ya u DC jongka riboy menir ngilaya wan andre nagada ba DC udon program sigwe ki jaka pengilit kendu no ya additional DC habi day ngiyo panikan habi day berka benjing berkejing peslam jing permi ya result DSC tegum tang ngilaya panikan ba additional DC menen tuong ba haju por bade sekretari jongka DSC tolong ba kan ikamat ka bah bagi ni kenduk darat ba DC banyo ikan seni bah kumta ngimbang saya banyawan mengatasi hadi mila kenduk ba DC berkolong banikan benda keli nagai ka daw ba ya ka result jongka DSC kipen slam ban permi hadu mentakasi ru kepala permi tegumta nagal yang jugi kum kino alam jongka Ribo Youth Federation kantam naga employment cell ilawan mi kenduk bat ngila request bat ngila ongru iki bagi di belek no ya ban hukam kata kolong ban permi no kham koloi ya ke result nomor kebuni kun semla kala komplain kala wan report syangi ba kala slam pelak kata ka hukum pelak jaga result jong ke DSC hadin kum tangi mangse ngiwan kedua bang ngila ban kran bat ke bostunat kolong ba nagaliang dusi ulong ba ngin sim kha ya bani bagadi kam bat kan kum gijing kran jung DC menengi sutu ba wong bangin permi no hagi ni net sengi dia kata jadi gaji kendu gaji kan juga nagaliang juga borok kita kat padang ke por bamanta ngila banjur ba nagaliang kaseng ka banjur ba pidim permi no kat bala hagi ni sti ban ngwan kamde suban penslam ban subu sengi hadis tayo hadin arteo nagaliang juga ngila banjur ba pin permi no kat bala hagi sti hagi ni tayo ban ngwan te kai ke bang start kolong ba nagaliang si ula padang ula nguru wong ba ngile ya kata kumba kasengi ke kwa bat kumba kun semla warkam ki kwa ban pelatnya shan ya bade ke result DSC kabar ke bagi ban ker DSC kade hagajing thungkam ru hagi gue department kata kolong nadu kam kontraktual kumju kam casual bat juju gino kinja project bawan apo ke district ke jungi apo ke Riboy district naga ke jungi kesengi la banjur UDC ba dalong ke bala udi ban ailat suai ya ki lokal ki jungi benar apo Riboy but ya kini ki pos ki bat ki bom kena Riboy jungi kim la bor ni kim non qualification ya kata kila pan alat ki banaba ndai nagalang si bostor kolong ba ula banjur wong ba nagalang jungi ru ka office nagalang administration ru ngilekan pala ban jit ki lokal igi no ki pos ki bala hapo ke Riboy district ki bro kawai bala dia ki kontraktual ane dia ki casual dan dia kini kerja project ru apa kawan apa Riboy lari badang doni kena lokal ki bala una alat swa nagaliang ju long banailat bola pular lagi banailat suai ya kena lokal tagi ni gintian hari kasi long kage ke khobor bostrat banyo ikendu badisi ba kage ke bangi ai show kolong basiso kubesubun. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. Good night.